Qazi, go! Go, 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 We would like to tell the people why we are gathered here today. Since the UK actually stands for one of the British values is freedom of speech and justice, right? Qazi Faiz has been appointed here in the Middle Temple, who is actually the person who killed justice and freedom of speech in Pakistan. He took away the right to vote from 230 million people of Pakistan. Shame! 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 We stand for peace, that stand for freedom of speech, and that stand for justice. So I would say, go Qazi, go! Go, 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 Qazi, go! Qazi teri zindagi! Sharmindagi, sharmindagi! 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 Mukya tera shok Qazi! Go, Qazi, go, Qazi! Mukya tera shok Qazi! Go, Qazi, go, Qazi! Mukya tera shok Qazi! Go, Qazi, go, Qazi! Qazi teri zindagi! Sharmindagi, sharmindagi! Qazi teri zindagi! शर्मिंदगी शर्मिंदगी Qazi teri zindagi! शर्मिंदगी शर्मिंदगी Qazi teri zindagi! शर्मिंदगी शर्मिंदगी Fraud! काजी फाइज Go, Qazi, go! 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 No justice! No peace! No justice! No peace! No justice! No peace! No justice! No peace! Qazi teri guftar pe laanat! लानत 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 Qazi teri guftar pe laanat! बेशुमार बेशुमार Qazi tere kirdar pe laanat! बेशुमार बेशुमार Qazi tere kirdar pe laanat! बेशुमार Qazi teri daji pe laanat! बेशुमार बेशुमार Qazi tere insaf pe laanat! बेशुमार बेशुमार Qazi tere insaf pe laanat! बेशुमार बेशुमार No justice! नो जस्टिस No justice! नो पीस No justice! नो पीस No justice! नो पीस काजी फाइज़ ने कहा था कि कौन इमरान रियाज काजी फाइज़ साहब इमरान रियाज पाकिस्तान में है वो वफादार है आप गद्दार हैं आपने एक दिन भी पाकिस्तान में नहीं गुजारा आज इमरान रियाज पाकिस्तान में है इमरान खान पाकिस्तान में है देखें तमाम ओवरसीज पाकिस्तानी खान साहब के साथ खड़े थे खान साहब के साथ खड़े रहेंगे और ये सोशल मीडिया पे हमारा राज था रहेगा इंशाल्लाह हम ओवरसीज पाकिस्तानी इमरान खान को दोबारा वजीर आजम बनाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह Qazi Faiz, shame on you! Qazi Faiz, shame on you Qazi Faiz, shame on you Qazi Faiz! To uphold fundamental rights of ordinary Pakistanis in a country of 240 million people. Shame! His era was a dark era. Shame! His era was a dark era because, as Chief Justice of Pakistan, the Constitution of Pakistan, under Article 184(3), gave him the right to take suo motu notice of human rights violations. And you all know that this man, for the last year, as he served as Chief Justice, looked away as gross human rights violations, torture, inhumane victimization of women and children, attack on a political party, the largest political party of our country.
तेरा शो काजी गो काजी गो काजी मुखिया तेरा शो काजी गो काजी गो काजी मुखिया तेरा शो काजी गो काजी गो काजी काजी तेरी जिंदगी शर्मिंदगी शर्मिंदगी 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 फ्रॉड काजी फाइज Go Qazi go! 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 No justice! No peace! No justice! No peace! No justice! No peace! No justice! No peace! Qazi teri guftar pe laanat! लानत 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 Qazi teri guftar pe laanat! बेशुमार बेशुमार Qazi tere kirdar pe laanat! बेशुमार बेशुमार Qazi tere kirdar pe laanat! बेशुमार Qazi teri daji pe laanat! बेशुमार बेशुमार Qazi tere insaf pe laanat! बेशुमार बेशुमार Qazi tere insaf pe laanat! बेशुमार बेशुमार No justice! No justice, No justice! no peace, No justice! no peace, No justice! no peace. قاضی فائزعیسی نے کہا تھا کہ کون عمران ریاض. قاضی فائزعیسی صاحب عمران ریاض پاکستان میں ہے, وہ وفادار ہے. آپ غدار ہیں, آپ نے ایک دن بھی پاکستان میں نہیں گزارا. آج عمران ریاض پاکستان میں ہے, عمران خان پاکستان میں ہے. دیکھیں تمام اوورسیز پاکستانی خان صاحب کے ساتھ کھڑے تھے, خان صاحب کے ساتھ کھڑے رہیں گے, اور یہ سوشل میڈیا پہ ہمارا راج تھا, رہے گا. انشاءاللہ ہم اوورسیز پاکستانی عمران خان کو دوبارہ وزیر اعظم بنائیں گے. Qazi fight! Shame on you! Qazi fight! Shame on you! Qazi fight! Shame on you! Qazi fight! To uphold fundamental rights of ordinary Pakistanis in a country of 240 million people. His era was a dark era. His era was a dark era because, as Chief Justice of Pakistan, the Constitution of Pakistan, under Article 184(3), gave him the right to take suo motu notice of human rights violations. And you all know that this man, for the last year, as he served as Chief Justice, looked away as gross human rights violations, torture, inhumane victimization of women and children, attack on a political party, the largest political party of our